నేను సుతార్ పని చేసుకుంటే ఉండేవాడిని లేబర్గా. రోజు కూలి వారికి నాకు ఒక 500 రూపాయలు వచ్చేది. అది ఖర్చుల నిమిత్తంలో మనకు సరిపోకపోయేది. అవి ఇప్పుడు మాకు కేసీఆర్ గారు దళిత బంధు అని పెట్టిండు. మేము ఈ స్కీమ్ ఎన్నుకున్నాము. ఈ స్కీమ్ వల్ల మాకు రోజుకు ఒక 2000 రూపాయల సంపాదన ఉంది. దీనివల్ల మేము కొంచెం బాగానే బతుకుతున్నాము. ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే అందరూ రాజకీయ నాయకులు వీళ్ళు వాళ్ళు వచ్చేసి మమ్మల్ని మహారాజులు అని కాలనీలో ఒక బోర్డులు మాత్రమే పెట్టిండ్రు. ఇవాళ రోజున కేసీఆర్ అనే నాయకుడు మమ్మల్ని మహారాజులను చేసిండు. దీనికి మేము చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాము. జై కేసీఆర్, జై కేసీఆర్, జై కేసీఆర్. This is 40-year-old Pamkuntala Ramesh. He belongs to the scheduled caste, and the sentiment he is expressing tells the story of how his courage and self-esteem have risen. Coming from a society that has been neglected for centuries, Pamkuntala Ramesh is realizing for the first time how society's contemptuous attitude towards him has now changed. And it is all thanks to the Telangana government's flagship program, Dalit Bandhu. The program aims to make the scheduled caste population self-reliant by empowering them economically so they can claim their place in society. A man who used to earn rupees 300 to 400 as a daily wage labourer, Pamkuntala Ramesh is now the owner of a mobile rice mill worth rupees 5.5 lakh. He processes rice in his rice mill, producing 8 quintals every hour, which he will sell for rupees 150 per quintal. This mobile rice mill uses 5 liters of diesel per hour. $10 लाख में हम दलित बंधु स्कीम में टोटल सब्सिडी विदाउट बैंक लिंकेज वी आर गिविंग सर. इसमें 9,90,000 आर डायरेक्टली क्रेडिटिंग इनटू देयर टीडीबी अकाउंट, दलित बंधु अकाउंट, और 10,000 दलित रक्षण निधि से हम उसको अदर अकाउंट में जमा कर देते हैं उसको, और 10,000 डिपार्टमेंट से भी उसको जमा करके टोटल 20,000 दलित रक्षण निधि में हम डालते सर. 9,90,000 उसके पसंद के कोई भी स्कीम को वो कोटेशन देने के बाद डायरेक्टली वी आर रिलीजिंग फ्रॉम द अकाउंट टू द फर्म. సాధించుదామా? ఒకసారి సాధించుదామంటే వాళ్ళు పిడికిలు ఎత్తాలి. సాధించుదామా? జై దళిత బంధు, జై దళిత బంధు. The Dalit Bandhu scheme was launched by Chief Minister K. Chandrasekhar Rao on 16 August 2021. Under the scheme, each scheduled caste family is given financial assistance worth 10 lakh rupees. The beneficiary does not have to return this amount. This is financial help given by the government and not a loan. డైరీ యూనిటా? పాలు అమ్ముతావా? మంచిగా అమ్ముతావా? పక్క మాట కదా. మళ్ళీ వచ్చినాడు మీ ఇంటికాడ నాకు ఛాయ్ పోయాలి. ఓకే, చప్పట్లు బాగా కొట్టాలి. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు. The Dalit Bandhu scheme was started in Huzurabad in Karimnagar district. The Huzurabad ground is covered with farming equipments, from harvesters to tractors to strippers and paddy transplanters. The beneficiaries of the scheme are happy. They are now owners of machinery that costs lakhs of rupees, all without spending a single paisa from their own pockets. The program has created a flurry of activity in the scheduled caste neighborhoods. Discussions are underway on the season of sowing and transplanting the crop. The atmosphere will be completely different this time. The fields, where these people would earlier work as labor, will now have 2 owners. One will be the owner of the farmland and the other will own the agricultural implements like tractors and harvesters. "40-year-old Raju from Ambala village used to earn 300 to 400 rupees a day as a daily wage worker. This scheme has changed his life.
Now he earns 1,000 to 1,500 rupees every day thanks to his tractor. He has to pay no monthly installments for the tractor either. Everything he earns will go straight into his pocket. అంతకుముందు రోజు 400 కూలి చేస్తే పిల్లల పోషణకు కానీ స్కూళ్ళకి కానీ జరగకపోయి సార్ ఎటు ఆర్థికంగా బాగా లాస్లు ఉండేది. హాస్పిటల్ పోదామంటే సరైన వైద్యం అందకపోయేది రూపాయి లేక. ఇప్పుడు కేసీఆర్ సార్ మాకు దళిత బంధు పథకం కింద ట్రాక్టర్ కూడా ఇస్తే రోజుకో 2,000 సంపాదించుకుంటాను. ఇప్పుడు అన్ని మంచిగా మెరుగుపడ్డాయి సార్. అప్పటికిప్పుడు చాలా తేడా ఉన్నది. కుటుంబ పోషణకైనా మా బతుకులకైనా మర్యాదకైనా విలువకైనా అన్నిటి తేడా ఉన్నది సార్. Many of the agricultural implements and machines like tractors, strippers and paddy transplanters can be bought within 10 lakh rupees. But the JCBs and larger harvesters cost anywhere between 26 to 35 lakh rupees. So the question is, how can these larger and more expensive machines be given to people? The scheme provides for this too. 3 to 4 beneficiaries come together to form a company and collectively buy the larger equipment. The profits are also then shared equally amongst the partners. 3 फैमिली को एक ग्रुप बना के उसको ग्रुप रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो एक यूनिट का ऐसा देंगे, ग्रुप यूनिट. आपस में लड़ाई नहीं होती? नहीं लड़ाई अच्छा चल रहे. अभी तक वो देखो ये हार्वेस्टर 4,000 कमाया अभी तक. The Dalit Bandhu program was first started as a pilot project in Huzurabad itself. An assembly seat was chosen, and to start the project, all 18,000 families there were chosen for financial assistance of 10 lakh rupees each. With the start proving to be successful, in the second phase, the program was extended to all 119 assembly constituencies of the state, where 100 scheduled caste families per constituency would get this financial assistance of 10 lakh rupees. లక్షలలో 10 పైసలు కూడా వేస్ట్ కావద్దు. ప్రతి ఒక్క పైసా ఆ కుటుంబం యొక్క ప్రగతికి దోహదపడాలి. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పైకి వచ్చి తీరాలి. దీనికి దయచేసి బాగా అకుంఠితమైన దీక్ష, వాక్శుద్ధి ఉండాలి, చిత్తశుద్ధి ఉండాలి, లక్ష్యశుద్ధి ఉండాలి. ఇటు ప్రభుత్వ వర్గాలు పనిచేయాలి, అటు మన బస్తీలలో మన ఐక్యత మన కాపలాదారు పద్ధతి అది పనిచేయాలి. విశ్వాసం రావాలి, గట్టిగా బలంగా నమ్మకం ఏర్పడాలి, నిజంగానే ముందుకు పోవాలి. అంటే ఎట్లా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంతకుముందు స్కీమ్లు ఇచ్చారు ఎస్సీ కార్పొరేషన్లు. అక్కడ ఏమైంది? బ్యాంకు లింకు, 4 రూపాయలు వస్తాయి అనుకో దబ్బన, తెల్లారే కిస్తీ కట్టాలి. ఇక వాడు వీగర్ దబ్బ ఇంకెలా కట్టలేదు అనుకో, ఆయనతో వాడు గుంజుకపోను. బ్యాంకు కూడా వస్తున్నాడు, మీరు ఊళ్ళకి రావాలా వాడ. చూసినాం కదా చాలా బాధలు. ఇందులో ఏంటంటే బ్యాంకు లింకు ఉండదు. ఈ 10 లక్షలు నేరుగా ప్రభుత్వం మీకు ఇస్తుంది, మీరు చేయాల్సుకున్న పని. స్వాగతం, సుస్వాగతం, శుభ స్వాగతం. At the time of the launch of the Dalit Bandhu scheme, Chief Minister K. Rao had made it clear that there are about 17 lakh Dalit families in the state. Every year, the budget will contain about 30,000 to 40,000 crore rupees for this program. The government will achieve its target of providing financial assistance to every family covered by the scheme within 3 to 4 years. The state government's intention is to reach the poorest in the state and give them financial assistance. Thousands of scheduled caste families have benefited under the Dalit Bandhu program, but lakhs more are still waiting for help. The question also arises about the steps the state government has taken to tackle corruption from middlemen in the implementation of such schemes.
we have created a separate Telangana Dalit Bandhu account with the help of all the commercial banks. So this account can be operated by him, but only by transferring through a NEFT or a RTGS. He cannot withdraw money on his phone. He cannot have his own debit or credit card. So that way, what he can do the supplier. So that way, the major thing, we can reduce the role of middleman in this one. And another important role, what we did is like, this is like largest DBT in the entire country, in the entire world. So what we thought, we had put systems in place with the help of our IT department. So that's why we have reduced the middleman in a big way. Of the 10 lakh rupees given as financial assistance under the scheme, the beneficiary can use 9,90,000 rupees. If the tractor costs 8.5 lakh rupees, then the remaining 1.4 lakh rupees can be used to buy other kinds of farming equipment. A 41-year-old Bhikshapati opened a dairy. The shed cost 1.5 lakh rupees to make. The rest of the money was spent on buying cattle. The leftover amount can be used to buy fodder and other equipments. This program has set him and his wife Komala on the path of self-reliance. నా పేరు జిరుపుతుల భిక్షపతి, మాది శ్రీరామలపల్లి. నేను ఇంతకుముందు హన్మకొండలో కిరాణా షాప్లో చేస్తుంటాను. అప్పుడు 300 రూపాయలు ఇచ్చేది. నాకు ఇప్పుడు కేసీఆర్ సార్ దళిత బంధు తరఫున 10 లక్షలు ఇచ్చిండు. నేను డైరీ ఫామ్ పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు నాకు మంచిగా పాలు ఇస్తున్నాయి గేదెలు. వాటి వలన నేను 4గురికి పని కల్పిస్తున్నాను. నాకు రోజు 1000 రూపాయలు ఇన్కమింగ్ ఉంటుంది. కేసీఆర్ సార్కు ధన్యవాదాలు. Scheduled caste women who knew how to stitch and sew are now involved in embroidery as a profession thanks to this scheme. The government gave training to the beneficiaries how to make design using computers like these ones. In fact, now entire family has learned the techniques of designing. Reni Kuntala Monica from Huzurabad is unwell. She has to complete an order. Other members of her family are trying to help by working to complete the order on time. Just a few kilometers away, 38-year-old Koda Kanla Kavita from Deshrajpalli is a mother of 3 children. Her entire life has been full of difficulties. Now, under the Dalit Bandhu scheme, she has opened a shop with great hope and expectations. She has 2 daughters and a son. When the children were young, her husband remarried and left his family in the lurch. She had been working as a laborer and earning a meager living. సార్ నేను కూలి పని చేసుకునేదాన్ని సార్. అంతకుముందు దళిత బంధు వచ్చిన కాడ నుండి కిరాణా షాప్ పెట్టుకున్నా. దీనిపైన ఇప్పుడు ఒక 500-600లకు ఎక్కువ సంపాదించుకుంటున్నా. 3 పిల్లలు చదువుకుంటున్నా. అంతకుముందు 3 పిల్లల్ని కూలి పోయి చదువుకునేదాన్ని. ఇప్పుడు దళిత బంధు వచ్చింది, షాప్ పెట్టుకొని 3 పిల్లలను చదివించుకుంటున్నా. మంచిగా నడుస్తుంది. కేసీఆర్ సార్ ఎంతో హెల్ప్ చేసిండు మాకు. ఆయన రుణం తీర్చుకోలేము మేము. ఎంతో మేలు చేసిండు. కేసీఆర్ సార్ లేకుంటే నేను ఈ షాప్ పెట్టుకునేదాన్ని కాదు, నా 3 పిల్లలు పోషించుకునేదాన్ని కాదు సార్. The financial assistance received from the Dalit Bandhu scheme has played a big role in making women self-reliant. Thanks to the scheme, someone has taken up embroidery, someone opened a grocery store, and someone else a bakery. दलित बंधु में अधिकतर महिलाएं बेनिफिशियरी ही हैं जिनके नाम में दलित बंधु अकाउंट खुला है और उनको 9.9 लाख ट्रांसफ़र हुआ है. अगर हम पूरे इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो इसको हम मेजरली 4 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं. एक है ट्रांसपोर्ट सेक्टर,
एक है रिटेल एंड शॉप सेक्टर, एक है सर्विसेज सेक्टर और एक है एग्री ओरिएंटेड सेक्टर। सो अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को छोड़ें तो बाकी तीनों सेक्टर्स में महिलाओं की ही भागीदारी सबसे अधिक है। A lot of beneficiaries are opening kirana shops just near the home, maybe roadside shutter. So mostly women are handling those shops while the men are going to the farms. As the circumstances change, so do the toys that this little girl plays with. Her fingers tapping away on the screen of a mobile phone. The Gen Next technology of mobile phones is helping two Dalit engineer brothers earn a living. Thanks to the Dalit Bandhu scheme, they have opened a 5G training center in Hyderabad. Now they train technicians and other support staff working with 5G service providers, whereas earlier they ran a small training center. Their father has worked in the fields to make them both engineers. We got this 5G setup box under the Dalit Bandhu scheme. We are providing training and placements for BTech graduates of the computer science and information technology students in various software organizations. And with this, we are getting approximately almost 2 lakhs per month income. So we are surviving and we are efficiently, now we are financially successful with the Dalit Bandhu scheme. Thanks to Dalit Bandhu and thanks to CM KCR. As our team travelled through Telangana, they stopped at a tea shop franchise along the way. And they discovered that this too has been opened under the Dalit Bandhu scheme. ఇంతకుముందు నేను ప్రైవేట్ జాబ్ చేసేసా. దాంట్లో నాకు 15,000 12,000 అట్లా వచ్చేది. అవి ఎటు సరిపోయేవి కాదు. ఆల్మోస్ట్ నేను మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నేను ప్రైవేట్ జాబ్లు చాలా మారాను, ఒక 2-3 మారాను. కానీ దేంట్లో కూడా నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ దొరకలేదు. మనీ విషయంలో కానీ ఎఫర్ట్ అంతా ఎంత పెట్టినా కూడా నాకు అంత సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించక నేను తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసిన ఈ దళిత బంధు ద్వారా లబ్ధి పొందిన సార్. Thousands like Ranjit no longer have to struggle to feed their families. వేరా దండోరా దళిత తమ్ముడా కేసీఆర్ కారు సాయమైనాడురా. వేరా దండోరా దళిత తమ్ముడా కేసీఆర్ కారు సాయమైనాడురా. బాబా సాహెబు మాటలోన తమ్ముడా దళిత బంధువై